Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV mwe mubara natwe makuru akomeye arebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi nitwaje home munyentwari kwa 28 z'ukwa gatatu 2026 tugiye kugaruka kuki tugiye kugaruka ku ntambara isa nkaho rwose irimo guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga guterana amagambo hagati ya Repubulika y'u Burundi ndetse n'u Rwanda aho bari gupfa nanone kandidatire ya Macky Sall uyu nguyu akaba yarahoze ari president wa Senegal ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe amaze kugaragaza ko rwose kuba president w'u Burundi akaba na chairperson wa African Union arimo gukora ibintu ku giti cye kandi akibagirwa neza cyane ko ahagarariye Afrika yose yunze ubumwe. Kandidatire ya Macky Sall rimo iragenda ihura na birantega kuba yahagararira umugabane wa Afrika ku mwanya wa secretary general cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ibyo ngibyo byatangiranye n'ibaruwa turi buze kugarukaho igaragaza ko Burundi bwamurekomanze cyangwa se bwamutanzeho nk'umukandida wa Afrika yose mu muryango w'abibumbye nyamara ibihugu bitara muhaye umugisha cyangwa se bitara byumvikanyeho. Hanyuma rero biza gutuma abenshi bavuga bati ntabwo twebwe twabajijwe ibihugu nka za Nigeria ibihugu ndetse na Senegal ubwayo ntabwo byigeze bishyigikira kandidatire ya Macky Sall. Uburundi rero bukavuga buti biragaragara neza cyane ko Afrika ubwacu ari twebwe twizira kuko mu gihe dukeneye ko umugabane wa Afrika ukomeza kubaho abagabo b'ibigwi bashobora kuyobora umuryango w'abibumbye twebwe ubwacu turimo turirwanya. Ibyo rero bihatse iki nibyo tugiye kugarukaho nitwaje ho munyentwari muraza kutwihanganira kuko muri ubu ngubu turimo turakora hifashishwe uburyo butari video bw'amajwi wenda n'ifoto ariko kubera ikibazo cya tekinike turibuze gukomeza gukora muri ubu buryo kugeza igihe tumaze kugikemurira. Ntimujye kure rero ibi ni IBIGWI TV n'amakuru akomeye arebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi. Turabakunda cyane nshuti bakunzi b'Ibigwi TV nimwe tubana umunsi ku wundi kuko mukwiye ibyiza kandi rwose mukaba mubana natwe gatanu ku kandi turizera neza cyane ko mwamaze gukanda subscribe ndetse na notification. Ibyo ngibyo rwose turabizi neza cyane. Hanyuma rero mwebwe mutarabikora nicyo gihe mukandeho kugira ngo ibintu bikomeze binoge bigende neza kugira ngo kandi subscribe ndetse notification inzogera cyangwa se all cyangwa se tuse kugira ngo ikiganiro cyose dukoze kijye gihita kibagereraho igihe aho ni sawa cyane. Tuba turi kumwe rero na muganga Rugwereka uyu nguyu akorera ikabare muri Uganda aragira ati hamwe na muganga Rugwereka tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu by'ubuvuzi buri kintu gerageje kiranka amafaranga yarabuze ego cyane nayo ubonye ntumenye iyo agiye ubucuruzi bwaranse ego no mu rugo vyaranse nta mahoro ugira humura umuti wa vyose wabonetse nta wundi egera muganga Rugwereka abigufashemwo uyavura amarozi n'inyatsi ikindi akaba umuti wabasiragijwe n'ibisuma tutibagiye n'abadandaza bikanka igisumba ibindi vyose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye. Ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe ikiruta vyose muriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose. Akorera ikabare muri Uganda ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCR biroroshe cyane kukugeraho vyihuse. Muganga Rugwereka akorana na DCR cyangwa se waba utakurikiye kurekara ubone iyo nimero tuhita tuyigusubiriramo no guteranya 56 70 45 10 38 ndayisubiramo guteranya 256 30 guteranya 56 70 45 10 38 aho ngaho uburi kumwe na muganga Rugwereka.
ntabwo dutinda rero, ntabwo dutinda kuko mu kwibyiza niyo mpamvu natwe tuhita twimanukira, nta nubwo dushaka kubafata igihe kirekire. Ibaruwa yanditswe ihabwa umutwe ugira ngo ugira uti African Union, Union Africaine cyangwa se ubumwe bwa Afrika, umoja wa Afrika, Union Africana, Union Africana mu ndimi zitandukanye, ariyo n'urundi rurimi ntashobora no gupfa guhengekereza ngo ndusome. Reference CCP akarongo kaberamye OSC akarongo kaberamye A kaberamye A1 akaberamye 060 akadomo 03 akadomo 26. Ubwo rero birumvikana ni ibaruwa igaragaza ko Macky Sall atigeze yemererwa cyangwa se kandidatire yitigeze yakirwa nk'igomba guhagararira umugabane wa Afrika. The African Union Commission, Office of the Secretary to the Commission, presents its compliment to the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the permanent mission of member states to the African Union, and has the honor to refer to note verbal CCP. Nukuvango komisiyo ya Afrika yunze ubumwe, ibiro by'umuyobozi wayo nyine biragaragaza ko biri ku ruhande rwa ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Repubulika ya Ethiopia, ndetse n'ibihugu binyamuryango by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, bigendeye ku ibaruwa yanditswe CCP akarongo kaberamye OSC akarongo kaberamye A akaberamye A1 akarongo kaberamye 056 akaberamye 03 akadomo 03 akadomo 26 yo ku ya 26 z'ukwa 3 igaragaza nk'icyemezo kitari cya burundu, draft decision, icyemezo kitari cya burundu, on a silence procedure on approving the candidacy of His Excellency Macky Sall, former President of the Republic of Senegal, from the position of Secretary General of the United Nations. Ubwo rero bakavuga bati mu gihe bacecetse mu buryo buri siransiye, ni uburyo buteganywa n'amategeko, bemeje kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal. Icyo cyemezo rero cyafashwe muri ra nimero twasomye haruguru nk'umukandida wemewe wa Afrika yunze ubumwe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. The Commission wishes to inform the esteemed ministry and the permanent mission that by close of business today, 27th March 2026, which was the set deadline for the silence procedure, 20 countries members state have broken the silence to the adoption of the draft decision. Hanyuma rero baravuga bati turashaka kumenyesha ministeri ubwayo y'ububanyi n'amahanga ya Ethiopia ndetse n'ubunyamabanga buhoraho ko ku itariki 27 z'ukwa 3 umunsi w'akazi, aho ngo rero ukaba warabaye umunsi wo guhagarikaho guceceka cyangwa se kuva mu guceceka. Hanyuma ibihugu 20 binyamuryango bikaba byararetse guceceka kuri uyu mwanzuro w'agateganyo wafashwe kuri kandidatire ya Macky Sall. Therefore, the circulated draft decision on UN Secretary General candidacy of His Excellency Macky Sall, former President of the Republic of Senegal, has not been adopted. Hanyuma ibyo bikaba bivuze ngo kandidatire ya Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal yakomeje kugaragazwa mu mwanzuro utari wa burundu, ntabwo yemewe n'ibihugu bigera kuri 20 bigize aka kanama bigize African Union.
The African Union Commission, Office of the Secretary of the Commission, avails itself of this opportunity to renew to the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the permanent missions of member states to the African Union the assurance of its highest consideration. Marero bakavuga bati twebwe nka Afrika yunze ubumwe, komisiyo ya Afrika yunze ubumwe tukaba tuboneyeho umwanya wo kongera gusaba ko rwose Repubulika ya donc binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia, kuko murabizi neza cyane ko n'ubundi umuryango wa Afrika yunze ubumwe ubarizwa hariya muri Ethiopia ya Addis Ababa. Ati turabamenyesha ko rwose twebwe nka Afrika yunze ubumwe nyine ikemeza ari uko nguko, ntabwo kandidatire ya Macky Sall yapashije cyangwa se ntabwo twayemeye. Addis Ababa 27/3/2026 Ministry bamenyesha bahereza kopi nyine Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, permanent mission of member state to the African Union Addis Ababa. Nibo banditse iyi baruwa bivuze ngo bwana Macky Sall ntabwo agipasinze, ntabwo bamwemeye, afite icyo ashobora kuba atujuje kitamwemerera kuba secretary general w'umuryango w'abibumbye nk'umukandida utanzwe na Afrika. Ntabwo byakunze. Ibaruwa rero isesuye Macky Sall is not African Union endorsed the candidate for the position of UN Secretary General. Uya 12 z'ukwa gatatu 2026 nibwo iyo yanditswe, barandika ngo the news of former Senegalese President Macky Sall's nomination as a candidate for the position of the United Nations UN Secretary General came as a surprise for many. Ngo byanze bikunze murabizi murabibona amakuru yuko Macky Sall yabaye agomba kuba umukandida w'umuryango w'abibumbye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, ntabwo donc yaratunguranye, nta nubwo yatunguye ibihugu byinshi. One of the notable aspects of the nomination related to the confusion on whether Sall received the support of the continental body. Ati turakomeza kwibaza niba koko mu by'ukuri Macky Sall ntabwo yigeze, birajijishije, ntabwo bigaragara ko yigeze abona gushyigikirwa guhagije kwabagize umuryango wa Afrika yunze ubumwe. The African Union on 4th March 2026, one media report stated now the official candidate of the African Union is arrest to succeed Antonio Guterres as UN Secretary General. Macky Sall is currently in Paris where he is expected to meet with the French president. Hanyuma rero ahanga bakaba bavuga bati twabonye inkuru ku itariki 4 z'ukwa 2026 nyamakuru kimwe gitangaza kiti Macky Sall uyu nguyu atanzweho nk'umukandida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kuba yasimbura Antonio Guterres ukuriye uyu muryango. Hanyuma rero bakavuga bati ariko Macky Sall yibereye i Paris aho yagiye guhura na President Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Bagahita bakubwira bati rather than the merit of Sall's candidature, which is worthy of interrogation as a matter of public interest, baravuga bati uretse n'ibyo ngibyo rwose niba donc candidature ya Macky Sall yaba yemewe, hari ibibazo ariko tugomba kuba tuyibazaho. The issue that these media reports raises is the factual question of whether Sall's candidacy was proceeded through the African Union's established mechanisms regarding the nomination of nationals and African states as candidates for a position of international bodies. It is thus necessary to address two questions. How is Sall nominated? What are the established processes for African Union endorsement of such a nomination? Cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Baribaza bati Macky Sall ninde wamutanzeho umukandida
nk'uhagarariye Afrika yunze ubumwe, nk'uhagarariye Afrika yunze ubumwe mu kuba yahagararira umugabane wacu, nk'umukandida nyine wa ugomba gusimbura bana Antonio Guterres ku munyamanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Bakomeza kwibaza bati ese byakurikije amategeko n'amabwiriza agenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe byakorewe hehe? Ntabwo byumvikana ku buryo yajya kuduhagarara ku rwego mpuzamahanga nka ruriya. Ibibazo biba byinshi, yashyizwe hate, ninde wabigennye, donc nomination ye ninde wabigennye, biba urujijo. Barandika bati it was through a letter of the permanent mission of Burundi to the UN in New York. Dora ikibazo rero kibera ikibazo. Baravuga bati ibingibi byavuye mu iretre intumwa y'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York yashikirije uyu muryango ku itariki 2 z'ukwa gatatu 2026. Iyi ngira ngo turayicakira. Address to the presidents of the UN General Assembly and the March 2026 president of the UN Security Council that Sall was nominated as a candidate for the UN's top job. Umunyamabanga nako intumwa nkuru y'u Burundi mu muryango w'abibumbye, cyangwa se uhagarariye u Burundi, ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye, niwe watanze iyi kandidatire. Ubwo rero wakibaza ngo ese procedure cyangwa se inzira bicamo kugira ngo umuntu yemererwe kuba umuyobozi cyangwa se yemererwe kuba umukandida wa African Union ku mwanya wa Secretary General wa UN zaciye mu nzira nyayo? Reka da, kumbi u Burundi bwo bwaricaye buritegereza buti uyu niwe dukeneye. Hanyuma bwo biganirwaho hagati y'iyo ambasaderi u Burundi muri UN na General Neva cyangwa se President Evariste Ndayishimiye, barabyemeza, baramuripotinga bati uyu ni buzahagararira Afrika muri kandidasi cyangwa se mu mwanya wa Secretary General. Ikibazo kiba kiravutse rero. Nuko in the most relevant part, the writers states my government current chair of the African Union nominates His Excellency Macky Sall, former president of the Republic of Senegal, for the position of Secretary General at the United Nations. Intumwa y'u Burundi mu muryango w'abibumbye iravuga iti muri iyo leta yandikiye, muri iyo baruwa yandikiye umuryango w'abibumbye rero iravuga iti guverinoma yanjye ari nayo iyoboye Afrika yunze ubumwe yashyizeho Macky Sall, yemeje Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa United Nations cyangwa se umuryango w'abibumbye nk'uzatorwamo nyine umuryango w'abibumbye. What makes clear is that Sall, what this makes clear is that Sall, who is a Senegalese, is a nominee of the government of Burundi, which happened to be the chairperson of the African Union Assembly for 2026. Ngo ikigaragara cyo nuko Macky Sall ari umukandida w'u Burundi kandi ari umunyasenegale mu muryango w'abibumbye ku mwanya wo kuba secretary w'umuryango w'abibumbye, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Nk'u Burundi rero bukabyumvamo ko bugomba kumutangaho kandidatire, nyamara atari kuko nyine bufite inkoni y'ubushumba bwa African Union. It is clear from the letter that the government of Burundi did not submit Sall's nomination in its capacity as chairperson of the African Union. Ibi biragaragara neza cyane ko Burundi butatanze Macky Sall ku mwanya kuri kandidatire cyangwa se ko kwiyamamariza umwanya wa Secretary General wa African wa United Nations cyangwa se umuryango w'abibumbye, ahubwo ngo bahabikoze mu bushobozi bwabo nk'u Burundi. Ntabwo ari mu izina ntabwo president w'u Burundi yabikoze mu izina rya chairperson wa African Union. It is however clear that Sall made a smart move in approaching Burundi rather than any other country. Ngo bikaba bigaragara ko yegereye u Burundi aho kugira ngo yegere ibindi bihugu bigize uyu muryango, yegereye u Burundi bwonyine.
including his own Senegal. What is significant about Burundi as the country nominating him is its current role at the African Union, which undoubtedly Sall sought to leverage. Urumva rero barakubwira bati usibye na Senegal ubwayo ntiyayegereye nk'igihugu cye, kuko nayo nacyo cyarwanyije kandidatire ye, ngo Uburundi rero yarabwegereye yarabwinjirana butamika akantu cyangwa se nta burangije bufata umwanzuro wo kugira gute wo kumva ko ibyo abusabye bigomba kwitirirwa African Union yose. Urumva abwica mu mutwe abunagama akantu, aravuga ati rwose mumfashe mbe umukandida wo ku mwanya wa Secretary General wa United Nations. Considering the strategic importance of candidature for position in international organization, both for member states and in advancing Africa's agents, the African Union has established a process and the mechanisms for nomination for such position. Ati uko rero ibintu bigenda kugira ngo umukandida atangweho kandidatire yemerwe, nuko umuryango wa Afrika yunze ubumwe washyizeho uburyo bigendamo, uburyo binyuramo. Ntabwo ari igihugu kiyoboye uwo muryango kibigena, oya, hari mekanizme zashyizweho zo kugira ngo umuntu atangweho umukandida muri United Nations cyangwa se umuryango w'Abibumbye. The process ordinarily entails the submission of the nomination by the nominating member states of the African Union through a not verbal addressed to the African Union Commission. Nuvuga ngo umukandida wumva kagomba guhagararira Afrika yandika ibarwa abimenyesha komisiyo yunze ubumwe, a not verbal address to the African Union Commission. After review of the submission which within the regional groups, nyuma yo kubisuzuma n'ubushobozi bw'akarere kose, usually through the permanent representatives committee, bigizwemo uruhare n'abayamabanga bahoraho bo muri komite y'ubunyamabanga buhoraho, to avoid fragmentation through competitive bidding from several candidates from the continent, the list is submitted for further consideration to the Ministerial Committee on Candidatures within the international system and a standing subsidiary body of the Executive Council of the African Union. Nabo birinda kugwa mu mosha cyangwa se mu marangamutima, bakabyigana ubushishozi neza cyane, hanyuma bagafata umwanzuro bakawohereza muri komite yo ku rwego rwa za ministeri, hanyuma rero bakaza kubisubmitinga ku rwego mpuzamahanga. Icyo gihe rwose umwanzuro urafatwa, wamara gufatwa ugafatwa ku izina rya African Union. Then the list is presented by the committee to the Executive Council for endorsement of or for noting as the case may be. Ubwo rero icyo gihe nibwo komite ishinzwe y'akanama gashinzwe executive kagashyira mu bikorwa, kayemeza neza cyane. Nuko nguko bigenda. Ni byinshi byanditswe, ariko icyo dushaka kugeraho neza cyane ni ihangana ryahise rivuka hagati rero ya leta y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, kuko Minisitiri Jean Patrick Nduhungirehe yahise aza rwose ababicungira hafi, aravuga ati what happened today at the African Union is a stark reminder that leadership matters. Ati ibyabaye uyu munsi ni ikintu kigaragaza neza cyane ko ubuyobozi burya kugira ngo esprit y'ubuyobozi iba ari ngombwa, ibikenewe, naho ubundi Burundi ntabwo buri kubyitwaramo neza. Bemere dusome ku mazi rwose.
tubabwire iby'iyi nkuru isa nkaho ishemeje rwose. Ngo it's unbelievable to note that a whole continent organization can be tarnished or driven into a crisis by its own chairperson who is in office for not even 2 months. Ngo ni ibintu bisa nkaho bitumvikana ukuntu ubona igihugu umugabane wose utewe isoni cyangwa se isura yawo yangijwe, isura yawo igawe bitewe n'umuyobozi wayo wa African Union utamaze n'amezi 2 ashyizwe kuri uyu mwanya. Bwana Olivier Nduhungira ati unlike what I read here and there is the media today's decision by the 20 countries African Union member states who broke the silence was not aimed at rejecting the candidature of anyone. Ngo bitandukanye n'ibyo ndimo ndasoma ahangaha mu itangazamakuru, umwanzuro w'ibihugu bigera kuri 20 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byaretse guceceka atari uko byanze kandidatire bidagamije kwanga kandidatire y'umuntu wari we wese, ahubwo ngo it was aimed at opposing a flawed procedure initiated by President Evariste Ndayishimiye of Burundi, chairperson of the African Union, in total violation of all rules and regulations governing African candidatures in the international system. Bwana Olivier Nduhungira avuga ati ntabwo ibihugu byahagurukiye kwanga iyi kandidatire ya Macky Sall ahubwo nk'umuntu cyangwa se n'undi wari we wese, ahubwo byanze inzira byanyujijwemo na Perezida ubwe Evariste Ndayishimiye, Perezida w'u Burundi, ubwo yabikoze ku giti cye nk'u Burundi, ngakaba ari n'umuyobozi wa African Union, yabikoze yangiriza amategeko yose n'amabwiriza agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'uburyo inzira binyuramo kugira ngo umuntu abe umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. In this matter everything was wrong from day one. Muri iki kibazo buri kintu cyose cyari kibi, ntabwo cyakozwe neza kuva ku munsi wa mbere. Imbere na mbere ku itariki 2 z'ukwa 3 2026, reka ngerageze shyira mu Kinyarwanda kuko ni birebire. Uhagarariye u Burundi muri New York cyangwa se mu muryango w'abibumbye yoherereje iretere cyangwa se ibaruwa perezida w'inama nkuru y'umuryango w'abibumbye, amubwira ko amumenyesha ati guverinoma yanjye ari nayo iyoboye Afurika yunze ubumwe yanzuye ko Macky Sall, nyakubahwa Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal, ariwe ugomba kuba umukandida wa Afurika ku bunyamabanga bukuru bw'umuryango w'abibumbye. Bwana Olivier Nduhungira aravuga ati iyo letter yanditswe n'uhagarariye u Burundi mu muryango w'abibumbye yemeza ko Macky Sall ariwe ugomba kuba secretary general wa Africa wa United Nations, ngo yaratunguranye cyane ku bihugu binyamuryango bya Afurika by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na za guverinoma, kuko nta numwe wigeze abazwa ese koko uyu ni ukwiriye kugira ngo rwose mbese chairperson cyangwa se President Evariste Ndayishimiye, nta numwe yigeze abaza mbere yuko afata uyu mwanzuro wakagombye kuba ari ingirakamaro ariko ukaba ari imfabusa. Aravuga ati icya kabiri nyuma yo kushyiraho cyangwa se gusubmitinga iyo kandidatire y'uwahoze ari perezida wa Senegal i New York, perezida w'u Burundi yahise noneho atangira guhatiririza ibihugu binyamuryango bya Afurika yunze ubumwe kwemeza ko Macky Sall nyine kandi yaramaze gutanga kandidatire, yaramaze kumumurika nk'ugomba guhagararira Afurika ku mwanya wa secretary general wa Africa wa United Nations. None abona gutangira guhatiriza ibihugu binyamuryango ngo byemeze noneho inzira binyuramo mbere y'uko umukandida aboneka, kandi baramaze kumutanga. Indeed, he yesterday convened the Bureau of the African Union, attended
by only 2 other members and decided to put such an important matter under an unusual 24-hour silence procedure. Hanyuma rero ngo yahise afata donc yemeza buryo ki ibiro bya Afrika yunze ubumwe byitabiriwe inama y'ibiro bya Afrika yunze ubumwe yitabiriwe n'ibihugu bibiri rwose, noneho bahita bafata umwanzuro wo gushyira iyo procedure cyangwa se ubwo buryo bw'imikoranire n'amagambo ajyananira gushyira mu Kinyarwanda mu gihe cy'ikiringo cy'amasaha 28 kugira ngo kuko iyo gahunda irateganyijwe iyo procedure yitwa silence procedure iyo ngiyo irateganyije. Hanyuma yishyiraho ku masaha 28 kugira ngo babashe kwemeza ko Macky Sall ariwe umukandida kuri Secretariat General ya Africa ya United Nations, umuryango w'abibumbye. In other words, mu yandi magambo, President Ndayishimiye instead of convening an African Union summit to advise him on the right procedure, chose to give his fellow African Union heads of state and government only 24 hours to either endorse by keeping silent an African Union decision that expresses its firm support to the President of the Republic of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, Chairperson for African Union for 2026, for having presented the candidacy of President Macky Sall for the position of Secretary General of the United Nations, or to reject it by breaking the silence. Urabyumva ngo aho kugira ngo uyu mugabo mu yandi magambo ngaho kugira ngo President Evariste Ndayishimiye ahamagaze inama ya Afrika yunze ubumwe kugira ngo imugire inama ku nzira binyuramo kugira ngo umuntu atangwe umukandida wa Afrika wa Secretary General wa United Nations aso umuryango w'abibumbye, ngo yahisemo gufata ibihugu abayobozi b'ibihugu binyamuryango bya African Union, umuryango wa Afrika yunze ubumwe, abiha amasaha 28 kugira ngo byemeze mu buryo buri silencieux, mu buryo bucecetse iyo procedure nyine twababwiye ko yemewe, bafate umwanzuro bashyigikira nyine kandidatire yatanzwe na Perezida w'u Burundi ubwe hariya muri New York. Noneho aravuga ati rwose mushyigikire cyangwa se muyange ariko hifashishijwe uburyo bwa silence procedure, urumva, cyangwa se muyamagane muri ubwo buryo. It was too much for many African Union member states which could not accept such a diktat and such disrespect from their chairperson. Ngo byari ni ibintu byakomereye ibihugu binyamuryango bya Afrika yunze ubumwe kumva arimo kubahatira gukora muri ubwo uburyo rwose ngo buri cenyege sana, aho ababwira ati mu bikore muri ubwo buryo, ariko nanoneho bikanga kubera yuko ni uburyo busa nkaho hari digite cyangwa se ari icyandiko bahaye cyangwa se ari igitutu, ntabwo byubahirije amategeko. Ubwo rero bo bahisemo ku breakinga the silence, banga kuceceka ya procedure nayo bwo kuyisohokamo biremewe. Noneho they broke his decision and remind President Ndayishimiye that the African Union is governed by the rule of law. Baramubwira bati wibuke neza cyane ko umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afrika yunze ubumwe uyobowe n'amategeko yawushyizeho, ntabwo ari ugutekereza ugahita upfa gukora. Unfortunately, the damage was already done in the outside world, but I hope that this incident will nonetheless serve as a lesson for the future appointment of African Union chairpersons. Urumva ko ahanga hakanazemo aravuga ati nubundi kosa rye ryamaze kuba ku ruhando mpuzamahanga, umukandida yamaze gutangwa ariko mu buryo butemewe Afrika twamubaze twamwanze,
ati rwose ndatekereza ko byatwigisha isomo ko mu kushyiraho noneho mukongera gutora chairperson w'ubutaha hazabaho ubushishozi, hazabaho kwitegereza, hazabaho kureba neza cyane. Ibi rero no muri M23 babyamaganye, baravuga batari ko witwa Manzi Wiri Ngarambe uyu muramuzi ni guverineri wungirije wa Kivu ya ruguru, akaba yungirije bwana Musanga Erasto Bahati guverineri wa Kivu ya ruguru. Aravuga ati the guy can't even bring fuel to his country, let alone leading the entire continent. Ati usibye no kuba uyu nguyu usibye no ni president yego, ariko usibye no kuba ntabwo yashatse gushyiraho son excellence, so his excellency the guy umutipe iji, ati uyu nguyu ubwe ntagashoboye kuzana essence mu gihugu cye, none ngarayobora umugabane wose wa Afrika. Ubwo yasubizaga kuri bwana Olivier Nduhungire Jean Patrick, ministre w'ububanyi n'amahanga. Uwitwa Mulongo nawe aravuga ati donc Lovier Evariste Ndayishimiye General Neva a failli rouler l'ensemble du continent en désignant Macky Sall comme candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies sans consulter les États. Ati mu by'ukuri Evariste Ndayishimiye we muzehe Evariste Ndayishimiye we yashatse kuyobora umugabane wa Afrika atabajije ibihugu, ashyiraho umukandida rwose Macky Sall ku mwanya wa secrétaire général w'umuryango w'abibumbye atabajije ibihugu. Aravuga ati j'avais prédit que le président burundais allait beaucoup nous surprendre lors de son mandat à la tête de l'Union africaine. Tigena bivuze ko n'ubundi perezida w'u Burundi azadutungura kenshi cyane, azadutungura bikomeye cyane nk'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe. Il vient de marquer son premier point. Ati none umungu amaze kudutsindamo amanota ye ya mbere, ntabwo byumvikana. Ibi rero byarakaje bwana Uri Nyamitwe. Uri Nyamitwe akaba ari Uri Nyamitwe akaba ari ambasaderi w'u Burundi muri Ethiopia, Chad, South Sudan, Djibouti, Israeli, Eritrea, African Union, Neka, aho hose mbese Uri Nyamitwe muramuzi. Uyu nguyu twakunze kujya tumugarukaho kera turi muri Classic Media, yari umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Presidence ya Repubulika y'u Burundi, yakundaga kwandika cyane. Yahise aza aravuga ati the statement by the Minister of Foreign Affairs of Rwanda Olivier Nduhungirehe is regrettable in both tone and substance, as it misrepresents established procedure of the African Union and unnecessarily personalizes what it is in essence a routine institutional process. Aravuga ati mu by'ukuri ibintu byanditswe na Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, murumva ko izi mpaka ziri hagati y'ibihugu kuko ni ministre na ministre, ni ambassadeur na ministre. Ambasaderi w'u Burundi muri Ethiopia n'ibindi bihugu byahara mu karere. Aravuga ati Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ibintu yanditse birababaje cyane, kuko rwose urebye n'imvugo yabivugagamo isa nkaho yubahuka inzego cyangwa se umukuru w'igihugu cyangwa se chairperson wa African Union. Ati rwose nta nubwo tuza kubishyira ku rwego rwa African Union, ntabwo bivuze mu izina rya African Union, yabivuze ku rwego rw'igihugu cye. kandi ati rwose ntabwo donc ni nk'amakimbirane afitanye n'umuntu ku giti cye ashaka kugaragariza ahangaha, kuko ibyakozwe ngo biremewe kandi bihora bikorwa. First, the use of the silence procedure is neither new nor irregular within the African Union. Ati ndabanza kukumenyesha ko gukoresha procedure yiswe silence cyangwa se uburyo bwo guceceka ariko hakagira ibiri gukorwa bucecetse ntabwo ari ibishya. Reka dusemure muri ubwo buryo, ntabwo ari ikintu gishya ku mugabane wa Afrika, nta nubwo ari igishya rwose muri uyu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Ati ni umwanzuro wafashwe kandi wafashwe hisunzwe amategeko, hisunzwe mechanism that has been applied on numerous occasions. Ati ni ibintu ni uburyo bwakoreshejwe mu bihe byinshi byashize, muri okaziyo nyinshi zashize, ntabwo ari Macky Sall twaba byaba bitangiriyeho.
The fact that some member states chose to break the silence does not constitute a crisis. Ati kuba ibihugu byahisemo kureka guceceka cyangwa se kuva muri iyo procedure yo guceceka, silence procedure, ntabwo ari crise cyangwa se ntabwo ari amakuba, ntabwo ari igikuba gicitse. Rather, it reflects normal institutional practice and demonstrates that consultation among member states is both active and effective. Ati ahubwo ni ibintu bisanzwe, ni inzego, donc ushobora proposa president ashobora guhitamo gukoresha silence procedure, ariko noneho abasaba gukoresha silence procedure bagahitamo ku breaking silence, bakavamo bakavugira inyuma, bakabyanga. Ibyo biremewe, ni rwose biragaragara neza cyane ko bikoreshwa muri uyu muryango kandi bisanzwe, nta gishya kirimo mbese. Bwana Uri Nyamitwe aravuga second, ati cya kabiri, it is important to recall that his excellency President Evariste Ndayishimiye, in his capacity as chairperson of the African Union, acted in line with his mandate and in respect of established procedures. His ruling was clear in French. Ati mu by'ukuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba chairperson wa Afrika yunze ubumwe yakoze mu murongo n'ubundi nk'ubifitiye ububasha yahabwa n'amategeko muri manda ye, yubaha inzira zose, yabikoze yubaha inzira zose byateganyijwemo. Ibyo yakoze rwose birumvikana rwose, nta rujijo rurimo. Ati mu Gifaransa, noneho ahita azana mu Gifaransa ati je voudrais vous remercier pour le soutien affiché en faveur de notre frère Macky Sall et déclare que le projet de décision qui nous a été soumis est adopté. J'instruis la Commission de l'Union africaine à l'envoyer à tous les États membres pour adoption par la procédure du silence selon les règles et procédures de notre union. Ati yabyanditse mu Gifaransa ati ndashaka kubashimira kuba mwashyigikiye umuvandimwe Macky Sall wafashweho umwanzuro nka umunyamabanga uhoraho wa African wa United Nations, umuryango w'abibumbye, Nations Unies. Hanyuma ati rero akaba yarabisaba, ati ndasaba komisiyo ya Afrika yunze ubumwe kohereza iyo kandidatire ibihugu byose binyamuryango kugira ngo biyitorere biciye muri procedure yiswe silence cyangwa se guceceka, kugira ngo bikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Abigarura mu Cyongereza ati I would like to thank you for the support expressed in favor of our brother Macky Sall and declare that the draft decision submitted to us is adopted. Rumva baramushimiye. I instruct the African Union Commission the African Union Commission to transmit it to all member states for adoption through the silence procedure in accordance with the rules and the procedures of our union. Aturumva ko ibintu byose yabinyuzemo neza cyane. Uri Nyamitwe nawe yanditse ibintu byinshi ati this instruction explicitly entrusted the African Union Commission with implementing the process in accordance with the union's rules and procedure. Ati mu by'ukuri urabibona neza cyane ko atigeze abyihererana, yabinyujije mu nzira zemewe n'amategeko nk'uko biteganywa n'umuryango wunze ubumwe bwa Afurika. Icya gatatu, the 24 hours time frame that has been criticized was not determined by the chairperson of the union. Ati amasaha 24 wakomeje kugarukaho uyasenyagura uvuga ko byagenze gutya na gutya, ntabwo yatanzwe na chairperson n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. It resulted from internal handling of at the level of permanent secretary representatives committee
PRC chairmanship, despite reservations expressed by the legal council and the secretariat. It is therefore inaccurate to attribute this aspect to the chairperson. Ati aya masaha 28 ntabwo yagenwe na chairperson, ahubwo yagenwe hifashishijwe avuye mbese byanzuwe na komite yiswe PRC cyangwa se komite Permanent Representatives Committee mu Kinyarwanda kubishyiramo bisa nk'ibigoranye. Iyo komite rero yashyizeho ayo masaha 28 kandi nawe yo yisunze amategeko agenga ubunyamabanga bwa African Union. Ati rero urumva ko kubitwerera chairperson ntabwo ari byo. Fourth, icyakane, attempts to portray this procedure matter as a violation of all rules or as an action that tarnishes the African Union are exaggerated and risks undermining the credibility of our continental institutions. Ati kuba wowe wifata ugafata rwose izi procedure zose ukavuga ko zishe amategeko ndetse ukavuga ko ziri gutanishinga cyangwa ziri kwica isura y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, aho nugukabya kandi aho ngaho birashyira mu kaga donc ukwizerwa kw'imiryango ifatiye ku mugabane wa Afrika. Differences in procedural appreciation should be addressed through established diplomatic channels in a spirit of collegiality and mutual respect. Ati kuba wagira ibyo ukosora ushaka kugaragaza ko hari ibyo utumva bigomba gukorwa mu buryo bwa diplomasi bwiyubashye mbese mu nzira zagenwe harimo bigaragara ko ibihugu bwabyo unuvuga ngo wiki ashaka kugaragaza hano unuvuga ngo biragaragaza neza cyane ko ibyo wakoze n'ubundi bihita byumvikanisha ko igihugu nk'u Burundi n'igihugu nk'u Rwanda n'ubundi bisanzwe bitabanye neza. Nicyo ashatse kuvuga ahanganye aricyo numvamo. Ati byagombye guca mu nzira za diplomasi mu bumwe mu collegiality, nukuvuga ngo mwumve ko dushyize hamwe rwose twubahana muri ubwo buryo. Ati furthermore, no decision was imposed on member states. On the contrary, the fact that silence was broken demonstrates that member states fully exercised their sovereignty right to express their positions fully in line with the procedures of the African Union. Ati noneho ati ikindi kintu nakubwira ati kuba ibihugu byahisemo ku breaking silence cyangwa se kureka guceceka ni biri mu burenganzira bwabyo byemererwa n'amategeko nk'ibihugu byigenga rwose bikoresha uburenganzira bwabyo mu nyungu z'umugabane kwerekana uruhande bihagazeho. Ibyo rero ngo biteganywa n'amategeko ya Afrika. Finally, it is important to emphasize that matters of such institutional importance call for responsibility, restraint, and respect for diplomatic decorum. Ati mu by'ukuri rero reka nsoze nkwibutsa ko nshimangira ko ikibazo yo kivutse ku rwego rw'inzego ku rwego rw'ubumwe nk'ubu ngubu biba bisaba ko ukoresha umutima nama ukumva ko nyine ufite responsibility, ushobora kwifata cyangwa se ukubaha inzira zateganyijwe n'amategeko aho kugira ngo ubivuge ku karubanda nyamara bitarezonye neza. Public commentary, particularly when expressed in a tone that is dismissive or inflammatory, does not contribute to constructive engagement and may give the unfortunate impression of a lack of discipline and experience in handling sensitive continental issues. Ati naho kubifata ukabishyira ku karubanda ukabisakuza, ibyo ngibyo bigaragaza noneho wareba n'imvugo wabivuzemo bigaragaza ko rwose uri rutwitsi mbese urimo gukora ibintu nk'umuhimanyi. Ati ntabwo bidufasha, ntabwo byubaka, ntabwo bitanga
amahirwe, ahubwo bigaragaza neza cyane ko udafite ikinyabupfura ndetse udafite n'uburambe mu guhangana n'ibibazo bishobora kuba byaza bigwirira umugabane wa Afurika. Uwo ni Uri Nyamitwe, ubwo arimo arakosora Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, Ambasaderi Uri Nyamitwe. Ati our union is built on mutual respect and quiet diplomacy. Ati ubumwe bwa Afurika bwubakiye ku kubahana ndetse na diplomasi, ububanyi n'amahanga. It is in this spirit that we should continue to engage, especially on matters of such significance to Africa's collective voice on the global stage. Ati ni muri ubwo buryo kandi dukwiriye gukomeza gukorana cyangwa se gukorera hamwe, by'umwihariko ku bibazo bikomeye cyane bireba umugabane wa Afurika, nk'ijwi rimwe ku rwego rw'isi dukwiriye guhagurutsa, nyine guhagurutsa ijwi ry'umugabane wa Afurika rikamamara ku isi hose. Uwo yitwa Bwana Uri Nyamitwe asubiza Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Uri Nyamitwe akaba ari Ambasaderi wa Repubulika y'u Burundi muri Ethiopia n'ibindi bihugu. Umunyamakuru Ingabire Egide Bibi ati Nyamitwe waramutse, urasubiza Minisita w'u Rwanda gusa se cyangwa buri gihugu cyanenze iyi migirire cyose urakigenera ubutumwa bwihariye? Urabivamo se dia? Hano hera no kuri Senegal nyirizina nayo yabigaramye umunsi mwiza. Ati none se urasubiza buri gihugu cyose uhereye no kuri Senegal, igihugu Macky Sall akomokamo, biraza gukunda? Hanyuma ahangaha Bwana yitwa uyu yitwa Edouard Bizimana, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga noneho w'u Burundi. Ubwo ni mugenzi wa Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. We yanditse ati this is precisely why developing Africa is such a difficult task. Ati ibingibi ni bya bindi nibyo nahoze mbabwira ko rwose kugira ngo Afrika itere imbere ari ikintu gikomeye cyane, ari akazi katoroshye. The continent is President General never wanted the UN to be led by an African, yet it is Africans themselves who oppose him, choosing instead to support the white child candidate. Ngo mu gihe perezida cyangwa se chairperson, perezida the continent is president, mu gihe perezida umwe mu ba perezida, donc perezida the continent is president, perezida wa Afrika, perezida w'umugabane, ariko ntabwo ari perezida w'umugabane nka African Union kuko ni chairperson, ni umuyobozi w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika, kandi ibihugu byose bya Afrika ntabwo biri muri African Union. Kereza ko arimo avuga ati perezida umwe hano mu gihugu cya Afrika yashatse ko umuryango w'abibumbye uyoborwa n'umunyafrika, none ni twebwe abanyafrika tumwamaganye aho kushyigikira ibyo yakoze ngo umunyafrika ayobore ayobore umuryango w'abibumbye, ahubwo twebwe turamwamaganye, tumuteye utwatsi. What exactly is our problem? Bwana Edouard Bizimana, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, ati none ni ikihe kibazo dufite mu by'ukuri? Ni ikihe kibazo twisanze gute, twisanze aha hantu? Nuko bimeze, ibinyamakuru rero nabyo byahise bibyandikaho, nk'ikitwa Africa Today Media Group nayo cyavuga ati the first chairperson of African Union to cause division in African Union, ladies and gentlemen, President of Burundi Evariste Ndayishimiye. Ati murabibona neza cyane ko umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe niwe se uzanye amacakuri cyangwa se ugucikamo ibice kwa Afrika. Burundi's President Evariste Ndayishimiye faces criticism for unprofessional nomination of Macky Sall. Ati perezida w'u Burundi yanenzwe kudakoresha ubunyamwuga
mu gushyiraho Macky Sall. Former Senegalese President Macky Sall has been nominated for the position of UN Secretary General, set to succeed Antonio Guterres in 2027. Bati rwose wahoze ari perezida wa Senegal Macky Sall yatoranyijwe nk'umukandida wa Afurika yunze ubumwe nk'ugomba kujya kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. However, the move has sparked controversy due to its irregular and unprofessional handling. Ariko ntabwo byakunze kubera yuko inzira yabinyujijemo zisa nkaho zitemewe n'amategeko. Ntabwo umunyamwuga yabishyizemo, hariya nta bunyamwuga baba ugomba kuzayo no bijyanye n'amategeko. Ntabwo umwuga ari ukuyobora Afurika yunze ubumwe, kora icyo bita rule of law. Burundi formally submitted the Sall's candidacy to the United Nations, not Senegal, his own country. Ngo Uburundi bwatanze kandidatire ya Macky Sall nka ku mwanya w'umuyobozi mukuru cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Ntabwo ari ndetse na Senegal ubwayo yabikoze nk'igihugu cye. The nomination was presented by Burundian President Evariste Ndayishimiye, who currently chairs the African Union. Critics argue that President Ndayishimiye acted in an unprofessional manner by pushing the bid without clear endorsement from Senegal or a proper continental consensus within the African Union. Akatubwira bati rwose President Evariste Ndayishimiye yabikoze ku giti cye, ntabwo yabikoze mu izina rya African Union, kuko hari amategeko agenga African Union yakagombye kuba yubahiriza, ndetse rwose ntiyigeze nabaza na Senegal ngo ibyemeze, ngo noneho binyure mu mucyo. Usually it would come from the candidate's own country, but Senegal's current government under President Bassirou Diomaye Faye has not endorsed the bid, fueling accusations that the former leader is bypassing domestic political realities. Hanyuma rero bundi yakagombye kuba atangwa n'igihugu cye ku giti cye, nyine igihugu cye kikamutanga, igihugu kiyobowe na Bassirou Diomaye Faye. Nacyo rero ntabwo kigeze cyubaha ibyo Uburundi busaba, ntabwo kigeze cyemera ko Uburundi ibyo bwakoze byemewe, ngo kuko byanze bikunze uyu wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu afite ibibazo bya politike biri mu gihugu imbere akwiriye kuba asubiza. Rero yaraciye muri humye atanyuze no mu gihugu cye ngo yisange ayakoresheje penalite Evariste Ndayishimiye, undi igihugu cye cyamukurikiranaga utuntu n'utundi ku mitegekere ya Senegal yabanje ubwo yayitegekaga, ngo yarashatse kubaca muri humye kugira ngo Uburundi bumukorere umuti. Sall left office in April 2024 after a turbulent final year marked by his controversial and later overturned attempt to delay presidential election. His administration faced criticism over the handling of protests that led to dozens of deaths, as well as allegations of democratic backslides. Amarero Macky Sall yavuye ku butegetsi mu 2024 mu kwa kane, hanyuma hahita havuka imigumuko mu mwaka wa nyuma ubwo habaga amatora ariko ataravuzweho rumwe, kwanza yaranayatindije cyane. Hanyuma rero ubutegetsi bwe bukaba bwaranenzwe bikomeye cyane, uburyo bwahanganye n'abigaragambyaga, hanyuma abenshi muri bo barapfa, kandi arashinjwa ibibazo bikomeye by'imbere mu gihugu bindi bifatiye mu mibereho y'abaturage. Macky Sall rwose ntabwo ari umutagatifu muri Senegal, ntabwo barimo kumwiyumvamo kuko yagaragaje imico mibi mbere yuko atanga ubutegetsi. Byabanje kuba akaga gakomeye cyane hara muri Senegal. Numva ko abasenegale ntabwo bamwiyumvamo.
Since stepping down, kuva rero yashyirwa hasi cyangwa se yavanwa ku butegetsi, Sall has been living in Morocco. Kuva yava ku butegetsi yahise ahungira, dufate ko yahise ahungira muri Maroc, where he launched a management consulting firm in early 2025. Ahita ashinga umuryango w'abakonsilita, donc w'ubujyanama mu bijyanye na management mu 2025. Yibera muri Maroc, nta nubwo abarizwa muri Senegal, ariko arashaka kujijisha abanyasenegal ngo anyure mu Burundi cyangwa se anyure muri African Union, yisange ari secretary general wa United Nations. Ibintu bidashoboka na gatoya cyane. Back in Dakar, tensions remain high. Dakar muri Senegal biracyakomeye cyane. The new Senegalese government has signaled plans to pursue legal actions against Sall and the members of his administration over illegal financial mismanagement, hidden debt and other irregularities. Ubutegetsi bw'uwamusimbuye ntabwo bumworoheye na gatoya cyane, kuko buramukurikiranaho akavagari cyangwa se ubutegetsi bwa Bassirou Diomaye Faye bwo rwose burakubwira buti ahangaha muri Senegal tumukurikiranyeho, amategeko amukurikiranyeho, ndetse nabo bayategekanye mu gihe yayoboraga Senegal kuba baracunze nabi imari ya leta, imyenda ihishe, donc imyenda igihugu cyafashe ariko mu buryo udashobora gusobanukirwa, ndetse n'ibindi byose bitubahirije amategeko bakoze ariko bibi kuri buriya butegetsi, bati turimo turamukondana. Some opposition voices have even called for proceedings on high treason, ndetse bamwe mu batavuga rumwe n'ibyo yashatse gukora abikoranye na leta y'u Burundi bo baramufata nkaho ibingibi yakoze ari nk'ubugambanyi nanone bwibereye aho ngaho. In this charged atmosphere, his reliance on a foreign nomination is being viewed by critics as the latest chapter in an unresolved power struggle. Mu by'ukuri mu gihe ashaka, muri iki gihe ibintu byazambye byayangaye cyane, arashaka kwifashisha donc abanyamahanga bari bo bamushoninga cyangwa se bamutangaho kandidatire. Niyo mpamvu na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yabikoze adaciye mu mategeko agenga ngo umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bityo rero bikaba byazamuye uruntu ku buryo iyi ntambara kuyihosha bibuze no kuba ikibazo cyane. Nigeria has also strongly opposed his nomination. Nigeria yise yandika ibaruwa ndende, ndetse ndende cyane, iravuga iti twebwe nka Nigeria ntabwo dushobora kwemera ubusabe cyangwa se iyi kandidatire ya bwana Macky Sall yashyizwe imbere n'u Burundi. Twemerere turebe mo bikeya nyuma yo kwiyegereza iyi baruwa isa nkaho rwose ari itanditse mu nyuguti zifatika y'igihugu cya Nigeria, cyahise cyamaganira kure ibyifuzo bya Macky Sall ndetse n'u Burundi ko budakwiriye kubahata umuntu udatujuje ibyangombwa. Banditse bati the embassy of the Federal Republic of Nigeria and the permanent mission to the African Union and the United Nations Economic Mission for Africa INECA, bati ambasade ya leta ya Nigeria mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na komisiyo ishinzwe ubukungu ya Africa INECA presents its compliment to the African Union Commission. Rwose turagira icyo tuvuga natwe nk'abanyamuryango wa Afurika yunze ubumwe tubibwira komisiyo ya Afurika yunze ubumwe. Office of the Secretary to the African Union Commission and has the honor to refer to the letter to not verbal bashyiraho nimero
andika byinshi cyane, ntabwo turi buze kubyinjiramo byinshi cyane, reka turebe aho barashe ku ntego. Baravuga ngo the Federal Republic of Nigeria wishes to remind the African Union Commission that African Union member states are adherent to the rule-based international order. Ati twebwe nka Repubulika ya Nigeria turongera kwibutsa ko Afrika yunze ubumwe na komisiyo yayo bikora byisunze amategeko mpuzamahanga, multilateral procedure and principles and established diplomatic norms and nuances. Ati mukaba mubizi neza cyane ko binyura mu nzira nziza n'amahame yashyizweho na za diplomasi zose nta guca ku ruhande. Therefore, the Federal Republic of Nigeria sees no rational in violating the time-honored principle of continental rotation, the appointment of the United Nations Secretary General. Ati byose rwose tukaba tubibona neza cyane ko nka Nigeria igihe cyagenwe cyo kusimbura cyangwa se gusimburanaho ku buyobozi bw'umuryango w'abibumbye, igihe nibyo koko. It is known fact that it is the turn of South Africa and the Caribbean region to proceed to produce the next United Nations Secretary General, and African considers the Caribbean as the sixth region of the continent. By jettisoning this established practice, the Federal Republic of Nigeria believes that the African Union is putting its position and interest in jeopardy now and in the future. Hanyuma rero bakavuga bati twebwe nka Nigeria turabizi neza ko igihe cyari kigeze ari icya Afrika y'Epfo n'ibihugu bya Caribbean, ibyo bihugu byo mu karere ka Caribbean, ibyo ngibyo ari byo bitahiwe gushyiraho gutanga umukandida ugomba gusimbura Antonio Guterres ku mwanya wa Secretary General w'umuryango w'ubumwe wa United Nations, umuryango w'abibumbye. Ari igiye kubishyira mu Kinyarwanda byo bijya bigorana bikashaka kuza muri Afrika. Ati nibyo urwo rwose turabyumva, ariko ntabwo twumva ukuntu twebwe nka Nigeria ukuntu rwose bikorwa n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko bigakorwa bidategura ejo hazaza, bibangamira amategeko. The decision, amategeko agenga uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe, the decision to present His Excellency Macky Sall as African Union's consensus candidate for the position of United Nations Secretary General also came to the Federal Republic of Nigeria as a surprise, as the candidate is being fielded for such a coveted position by the Union, and the member states are given such a short time to consider the decision without subjecting it to the scrutiny of the Ministerial Candidature Committee of the African Union. Ati twebwe rero nka Nigeria ntabwo twumva ukuntu gushyiraho kandidatire ya Macky Sall bitanyuze rwose, byatunguranye cyane ku mwanya kugira ngo ahabwe umwanya wa Secretary General w'umuryango w'abibumbye. Twebwe nka Nigeria byatunguranye cyane, mu gihe Macky Sall we rwose yamaze gushyiraho za caveat, ubona neza cyane ko afite imiziro itamwemerera guhagararira Afrika muri uyu mwanya, ndetse n'ibihugu binyamuryango bikaba bitarabimenyeshejwe, ndetse bigaba byahawe igihe gito cyane cyo kubyigaho. Ntabwo bigeze badusaba ibitekerezo, bityo rero iyi kandidatire ye rwose ntabwo turimo kuyumva. The embassy of the Federal Republic of Nigeria to Ethiopia and the permanent mission to the African Union and the United Nations Economic Commission for Africa (INECA) availed itself of this opportunity to renew to the African Union Commission office as the secretary to the African Union Commission
the assurance of its highest consideration and esteemed. Twebwe nka Nigeria, nka ambasade ya Nigeria muri Ethiopia, ubunyamabanga buhoraho, tukaba ari twe duhagarariye Nigeria mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse no mu kanama kashinzwe ubukungu ka Afurika. Dufashe uyu mwanya kugira ngo tubwire komisiyo yunze ubumwe ya Afurika yunze ubumwe ko rwose ubu ngubu turi kumwe n'ibindi bihugu binyamuryango byahakanye kandidatire ya bwana Macky Sall nk'uko byifuzwa n'igihugu cy'u Burundi. Rwose ntabwo tubyumva neza cyane. Ngo Nigeria takes exception to this decision and hereby express its reservation as a member state. Twebwe turifashe, ntabwo tubyumva, ntabwo turimo kubishyigikira. The Federal Republic of Nigeria's reservation on the decision is a matter of procedure and principle, not an opposition to the individual candidate or his state of origin. Ati mu by'ukuri twebwe nka Nigeria ntabwo tubyanze kubera yuko twanze umukandida, ahubwo inzira byanyuzijwemo ntabwo zisobanutse. Noneho wajya no kureba aho akomoka ugasanga ko rwose ibintu bidasobanutse. The Federal Republic of Nigeria believes that established procedure and the principles were not followed in taking this decision. Twebwe nka Nigeria turabona ko inzira yagombaga kunyuzwamo zitifashishijwe mu gufata uyu mwanzuro karundura karaha butaka. Bityo rero murasabwa donc twebwe tutangaje ko tudashobora kubyumva no kubyihanganira, nuko nguko bimeze muri rusange. Natwe rero reka dusoreza ahangaha aya makuru. Turabakunda cyane inshuti bakunzi b'Ibigwi TV, makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politiki na diplomasi. Nitwa Jerome Munyentwari, mwebwe mwabanye natwe kuva dutangiye ikiganiro kugeza tugeze ahangaha nyuma y'isaha. Muraba agaciro gakomeye cyane, Uwiteka akomeze abahe umugisha. Muganga aratubwira ati, hamwe n'umuganga rwereka tandukana n'abandi bose wigeze umenya mu by'ubuvuzi. Buri kintu gerageje kiranka, amafaranga yarabuze, ego cyane nayo ubonye ntumenye iyo agiye. Ubucuruzi bwaranse, ego no mu rugo vyaranse, nta mahoro ugira. Humura, umuti wa byose wabonetse, nta wundi egera muganga rwereka abigufashemwo. Uyavura amarozi n'inyatsi, ikindi akaba umuti w'abasiragijwe n'ibisuma, tutibagiye n'abadandaza bikanka. Igisumba ibindi byose nuko agukurikirana kugeza unyuzwe na serivisi yaguhaye. Ngaho rero muhamagare canke umwandikire kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Ikiruta vyose umuriha inyuma yo kugufasha ivyari vyarakubangamiye vyose. Akorera ikabare muri Uganda, ariko n'abari mu mahanga arabageraho kubera yuko akorana na DCR, biroroshe cyane kukugeraho vyihuse.